Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to all of you. So welcome back to our online class for this week. So now I would like you to take out your textbook. Okay, buka buku teks awak. Okay, and turn to page 10. Buka surat 10. Okay, buka surat 10. Okay, page 10. So in this page, okay, we are going to learn about time. Okay, kita akan belajar tentang masa. Okey, kita akan belajar tentang masa. Okey, so this is time. So maksudnya masa. Okey, masa. Okey. Now we move to the next slide. Okay, so this is clock. Clock. Okay. There are two type of clock. Okay, there are two type of clock, which is analog clock. Okay, analog clock and also digital clock. Okay, kita ada dua jenis jam. Okay, dua jenis jam, iaitu jam berbentuk analog and the other one is digital. Okay, kalau berbentuk analog means you have to read, okay, you have to read the time, okay, manually. Kena baca secara manual lah. Okay, macam kat sini tengoklah. So the short hand is at 10, okay, and then the long hand shows at 5, okay, 5, 6, 7, 8. 8. Okay, 8. So the time is 10:08. 10:08. 10:08 minit. Okay, so for analog clock, remember you have to read manually. Okay, you have to read the time manually. Kena baca masa secara manual. Okay, for digital clocks is easy. Okay, you just see the numbers. Nampak je terus nombor tu. Nombor tu sekarang ni ada kat sini adalah pukul berapa ni? 10. Okay, 10:33. 10:33. So tak payahlah kau nak macam saya ni kan, nampak saya kira kan 5, 6, 7, 8 kan. So for digital clock it's easy. You just look at the number and you know, okay, what is the time. Okay, so we move to the next slide lah. So make sure kena tahu kita ada dua jenis jam, which is analog clock and digital clock. Okay. Okay, so in a clock, okay, di dalam clock, okay, you can see hour and minute. Boleh nampak, okay, jam dan minit. Okay, jam dan minit. Hour means jam. Okay, hour means jam. Jangan sebut hour, lepas salah sebut kat sini ialah silent H. Ni kita tak bunyikan H ni. So hour, okay, hour ialah jam and minute is the minute. Minit lah. Okay. So kena tahu kalau kita tengok jam, dalam jam tu mesti ada hour and minute. Okay. So nampak tak kosong-kosong kat sini? Okay, kosong-kosong kat sini direferkan sebagai o'clock. O'clock. Maksudnya kalau orang sebut 8 o'clock. Pukul 8 macam ni, bentuk macam ni. Okay, nampak tak ada kosong-kosong ni? So kita sebut 8 o'clock. Okay, 8 o'clock. Okay, 8 o'clock. Okay, and then dia, okay, dan untuk minit ni kita ada penggunaan CV5 lah. Okay, dia lompatnya kita panggil table file lah. Kita guna table file, dia akan lompat 5. Okay, nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5. So 5. Okay, then 10, 15. Okay, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. 10 kat atas ni 60. Tapi kita tak letakkan 60 lah. Kita letakkan o'clock. Kosong-kosong. Okay, so ini adalah minit. Okay, dan nak membaca minit ni kita kena ikut pada minute hand. Okay, kita ikut pada minute hand. Ni minute hand ni. Minute hand ni dia panjang. Okay, minute hand ni dia panjang. Okay, dia panjang. Tangannya ialah panjang. Okay, ni lah dia yang warna kuning ni. Ni. Okay, ini ialah minute hand. Okay, manakala untuk hour hand, okay, hour hand, okay, dia berbentuk yang hitam ni. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini kita panggil hour hand. Dan dia punya tangan ni pendek aja. Tangan dia pendek. Jadi bila kita baca masa, when we read time, okay, kita akan mula dulu dengan hour, diikuti colon dan minit. Okay, hour dulu, yang kat dalam ni dulu, diikuti dengan yang minit, yang di luar ni. Okay, so that is the way how you read time. Okay, that is the way how you read time. Itulah cara untuk awak baca masa. First, you read the hour. Okay, the hour. And then colon. Colon titik 2 ni lah. Titik 2 ni, titik 2. And then followed by the minute. Okay, diikuti dengan minit. Okay, so dalam minit ni kena ingat lah. Okay, for minute, okay, kita ada 60 minit lah. So, 1 hour, 1 jam. Okay, bersamaan 60 minit. Okay, 60 minit. Okay, 1 hour, 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Cuma waktu yang ke-60 ni, kita tak letakkan 60 kat atas ni. Okay, kita tak letakkan 60 ni lah. Kita tak letakkan, kita tak letakkan yang ni, kita tak letakkan 60 kat sini. Tak. Tapi kita letak 00 ataupun o'clock. Yang ni. Kena ingat ya. Kita setakat ni belum pernah ada lagi. Jam 2.60 minit. Tak ada. Awak cakap, cikgu betul tak jam 2.60 minit? Salah. Kita tak sebut sini. Kita sebut 2 o'clock. 2 o'clock. Okay. O'clock tu means 00 lah. Okay. Okay. So, I hope you have understand this part. Okay. And then we look at the next slide. Okay. So, in this slide, you are going to learn a few terms. Okay. Awak akan belajar beberapa term. Okay, which is related to time. Ya, awak akan belajar beberapa term yang berapa cakap yang related lah, related kepada masa lah. Lupa lah related apa maksud dia. Okay, so kat sini, so this is a picture of a clock. Okay, ni adalah gambar jam. Okay, gambar jam kat sini. Okay, gambar jam. And then awak nampak kan ada perkataan o'clock kat sini. Ni term yang pertama lah. O'clock here means 00 lah tadi macam saya cakap siap, sorry. Means 00. Okay, kena ingat jangan lupa O'clock means tadi kosong. Bukan 60 minit 00. And then we have quarter past. Okay, when you see the word quarter, kalau awak nampak perkataan quarter, so quarter means 15 minit. 15, ingat je. Okay, quarter means 15 minit. Past means lepas lah. Past dah bergerak lah. Zaman ni dah bergerak lah. Okay, and then we have half. Okay, half. Half means 30. Lepas sama jugalah lepas. And then nampak tak perkataan quarter? Yeah, again, quarter. Tak nampak pula. Ambil warna hitam. Okay, quarter. Okay, quarter. Quarter tadi maksud dia apa? 15. Yes, good. 15. Tu, ke. Nampak tu ni maksud dia ke lah. Tu ni maksud dia ke. Okay. 15 minit ke jam 12 contoh. Ingat ya. Quarter means 15. Half maksud dia 30. Ingat ya. Itu paling penting. And then yang kedua kena ingat to and past. To maksud dia ke, and then past tu dah lepas lah. Okay, and then o'clock means kosong lah. Okay, dan half past, half, ingat half 30, past tu lepas. So kat sini ada beberapa term yang awak perlu ingat ialah quarter. Okay, quarter sama dengan 15. And then the word past means 30. Okay, to, ke, dan past ni lepas lah. 15 minit lepas jam 3. Maksudnya 3 suku. 3:15 minit lah. Contoh macam ni lah. Okay, macam tadi saya cakap tadi. Kita akan how to read time. Kita start with hour followed by minute. Okay, kita tengok ni shorthand. Shorthand merujuk kepada jam 1. Okay, so 1.
Okay, kita tengok minit. Minit dia merujuk kepada 4 lah, 20. 20. So, what time is it? Okay, it is 1:20. Okay, it is 1:20. 1:20 saya letak PM lah. 1:20 petang. Okay, 1:20 PM. Okay? Okay, nanti kita tengok slide yang seterusnya. Okay, so in this slide, okay, dalam slide ini, in this slide, you are going to learn, okay, how to ask time. Okay, these are some words that people use, okay, orang akan guna, okay, to ask time. Okay, so these are some of the sentences or some of the phrases. Okay, sometimes dia tak guna full form, dia akan guna pendek je, dia guna phrases je, and sometimes dia akan guna full form lah. Okay, so apa dia Okay, kita tengoklah. Okay, how to ask time. Okay, macam mana nak tanya masa. Okay, how to ask time. So, during conversation, so waktu kita bercakap, so during conversation, also people will ask you, okay, can you tell me the time? Boleh tak awak bagi tahu saya? Okay, can you tell me the time? Can you, boleh tak? Kita dah bacakan. Can you, boleh tak awak bagi tahu saya masa? Okay, time please. Okay, masa please, tolong beritahu saya masa. Macam itulah maksud dia, time please. Okay, and then, so in your textbook, you are going to learn this term lah. Okay, what's the time? Ataupun dalam full form dia, what is the time? So, what is tu ialah contraction untuk what is. Okay, what is. So, kita short form dia, kita contractkan dia. So, dia akan jadi what's. Kita nak pendekkan dia punya pronunciation, So, what's the time? Okay, sebenarnya lah what is the time. Okay, so this is the phrase, the structure, okay, you are going to learn, okay, in your textbook. The structure that been used, okay, in your textbook. Okay, so other structure. What time is it? What time is it? Pukul apa ni? Okay, this one. Okay, so do you have the time? Adakah awak tahu masa tu? Do you have the time? Okay, what time? Pukul berapa? Ni selalunya conversation macam tu lah. Pukul berapa? Okay, pukul berapa ni? Pukul berapa? Okay, pukul berapa? Okay, what time? Pukul berapa? Okay, ni selalunya kita gunalah yang ni yang saya biasa. Kalau saya cakap what time? Maknanya pukul berapa weh? 9 o'clock. Okay, and then, do you know what time is it? Do you know what time is it? So this is another part lah of how to ask time. Okay, so this is the way lah the way that you can see, okay, how ataupun you can see or you can use, okay, to ask time. Okay, for the next slide is when people ask you time, of course you will answer them. Okay, bila orang tanya awak masa, so this is the way you tell them. Okay, so this is the way you reply them. Tell them, reply to them the question, okay, about time. Okay, so in your textbook, you are going to learn about this structure. It's 7:30. Okay, it's. Okay, mesti cakap dia lah. It is. Contraction, So, it is 7:30 ataupun it's 7:30. Half. Ingat tak? Half tadi bermaksud 30. Okay, ada 30. Past. Lepas 11. 11. Okay, so ingat hour, minute. Okay, 11. 11:30. So, 11 duduk depan. Okay, 30 minit. Okay, kalau kita menjawab, kita jawab terbalik. Kita sebut minit dulu, baru hour. Bila kita menjawab, kita jawab minit dulu, baru hour. Kalau yang ni. Kalau yang ni punya pattern lah. Okay, yang ni pula pattern dia. It's 7:45. It's 7:45. Okay, ingat bila nampak perkataan tu akan ke 8, bila nampak tu mesti minus 1. Maksudnya kat sini 8 ni 8 kan? Tolak 1. Tu dapat 7 kat sini. 8 tolak 1 bersamaan 7. So matematik kena betul Nampak je perkataan tu it's quarter. Quarter bermaksud 15. Okey, 15. So maksudnya macam kalau nampak tu kita mesti tolak lah. Tolak kan. So 60 tolak 15 minit. Ya betul. 60 tolak 15 kita dapat 45. Okey. Kalau nampak tu means you have to minus
15 ataupun minus 1. Kalau minute you have to minus 15, kalau hour you have to minus 1. Ingat yang tu. So it's quarter to 8. Cikgu, quarter tadi 15. Ya betul, memang betul. Tetapi nak ke, kalau tengok jam, okay, kalau tengok jam ni, dia cakap kat situ, ni 8 lah, contoh ni 8, quarter, okay ni panjang, quarter to 8 kat sini. Sini 60 tadi kan. So ni tadi quarter tadi 15. So quarter 15. So jadi mesti tolakkan. 60 tolak 15 dapat 45. So sekarang ni pukul 8.45. Jam ni buka kat sini lah. Quarter to 8. Maksudnya nak ke 8. Quarter to 8. So hour you have to minus 1. Minute pun you have to minus 1. Ingat je. Kalau 2 you have to minus 15 ataupun minus 1. Hour kita minus 1. Minute kita minus 15. Okay, so this is the second structure that you can use, okay, to tell time. Okay, and then 8:08. Okay, selalunya for digital clock, tadi kita dah belajarkan digital clock. Okay, so digital clock dia akan berbentuk numbers kan. Senang 8.08. So ni senang, simple, digital. 8, okay, 8:08. 8:08 maksudnya 8 minit. Okay. Kalau lah excuse me ya. Okay. Kalau katalah dia berbentuk macam ni, 9, okay, colon 01. So dia akan jadi 9, okay, 9:01. Maksud dia 9 1 minit. 9:01. Okay. So kena ingat lah. Okay, O ni means dia 9 1 minit, maknanya ada kosong kat depan. Kita tak sebut 1 kita sebut O. 9:01. Okay, so this is the next structure. Okay, another structure is 9 o'clock. Nampak je, if you see the word o'clock here, okay, or nampak je perkataan o'clock, means kosong-kosong lah. So 9 o'clock. 9 double dot colon 00. Ni simple. Okay, so this is how you tell time. Okay, how you tell time, how you read time. So make sure saya rasa yang agak susah ni ialah tu lah, because you have to do some minus activity, kena tolak-tolak sikit, tapi senang je, tak susah sangat ya. Kena kepala otak awak kena hafal lah times 5. Kena belajar, bukan time 5, table 5. Kena ingat table 5. Maksudnya table 5 tu adalah sifil 5. Ingat bahasa ni tak melibatkan matematik. Bahasa memang melibatkan matematik. So you have to remember your table 5. Okay. Next we look at this slide. Okay, so this is example lah. Okay, example how to read time. Okay, so kita tengok first example. Okay, it's 1 o'clock. Okay, nampak tak macam saya cakap tadi 1 o'clock. So kalau 1 o'clock tadi maksudnya 00. Ini ialah minit punya tangan. Okay, minute hand. And then 1. Saya warnakan ya. Kalau hour, okay, I use red. Kalau untuk minute, I use blue lah ya, blue. Okay. Okay, 1. 1 means 1. Okay, ingat. Kalau hour hand mesti pendek. Kalau clock mesti minute mesti panjang. So 1. So awak pergilah 1. Okay, 1. Okay, pergi kat ni. O'clock. Okay. Dia panjang. Okay, this is how you draw. Okay, this is how you draw the clock. Okay, cara nak melukis dia punya jam ni lah. Okay, so ingat ya, 1 o'clock. Kalau o'clock terus je kosong-kosong. Dia punya minit kosong-kosong. And then 1 tu ialah the shorthand lah. Okay. Okay, next slide. The same thing also. It's 5 o'clock. Okay, 5 o'clock. Okay, terus je. 5 o'clock lah teacher. Okay, o'clock ni kosong-kosong. Pergi kat sini kosong-kosong. Okay, kat sini kan kosong-kosong kan. Kosong-kosong. Okay, 5. Okay, 5 maksud dia 5. So jarum pendek lah. Jarum pendek pergi ke 5. Pergi ke 5. Gigil dengan saya lukis kan. Okay, kalian ingat Okay. Next. It's 5:15. Kalau past tadi means lepas. Okay, lepas
Kalau kita yang ni kita akan gunakan pen kuning. Okey, kita gunakan pen kuning. Okey, 5. Okey, quarter past. Quarter past bermaksud tadi dah lepas. Maksudnya tiada penolakan lah. Okey, so kat sini quarter past 5. Okey, kalau quarter bermaksud apa tadi? 15. Okey, 15. So pergi ke 15 lah. Okey, 5. Merah. Okay, red. Okey, 5, 5. So, maksud dia pukul sekarang ialah pukul 5 suku. Okey, so okey lah gambar dekat 5 shorthand. Okey, so maksud dia sekarang ialah jam 5 suku. 5 suku. Ini digital punya style Kalau analog punya style dia akan jadi macam 5 suku. Dia satu single dot je. Okey, kalau digital dia colon dia ataupun double dot lah. Saya suka panggil double dot lah. Nama dia ialah colon sebenarnya. Okey, it's quarter past 5. Okey, next slide kita tengok. Okey, half past 10. Masih lagi past. Maksudnya half. Half maksud dia 30. 30 past maksud dia lepas. 10 maksud dia 10. So maksud dia kat sini ialah 10 setengah. So you go to the minute hand dulu. So minute hand kita panjang lah. Okay, so minute hand setengah. Okay, so kat sini 30 minit. Okay, past 10 ni warna merah. So 10 awak pergi ke nombor 10 lah. Short hand. Nanti kau guna pemanas you use your ruler to draw the hand. Ni yang arrow ni. Okay, ni nama dia hand tangan dia tu. Jadi tangan dia bergerak. Kalau tangan untuk jam, hour kita panggil, bukan hour not hour. Hash tu tak ada. Kita silentkan. Kita sebut hour. Okay, untuk minit kita gunakan long hand. Okay, so inilah cara. This is the way how you draw. Okay, half past 10. Okay, we look at the next example. Quarter to 12. Quarter to 12. Okay, quarter to 12. Tadi teacher Lina sebut kalau quarter, kalau perkataan tu kita mesti tolak. Yes, kita tolak. Okay, kita tengok quarter. Quarter to 12. Okay, quarter. Okay, quarter maksud dia kat sini 15. Okay, 12 ialah 12. Okay, bukan kita buat 12. So, 12 maksudnya kat sini 12 tolak 1. So, kita akan dapat 11. So, quarter to 60 tolak 15 bersamaan dengan 45. So, maksudnya sekarang is lagi 15 minit to ke 12. So, jawapan dia akan jadi ialah 11:45. Okay, jangan kau lukis gambar hand dia dekat 12, quarter dekat 15, salah. Ya? Kalau pas, yes. Tapi kalau tu kau kena tolak. You have to tolak. Sama ada tolak 15, quarter, you minus 15 or you minus half. Awak tolak 30 minit. Okay, so kita tengok 11:45. So, lukis dulu minute hand. Okay, 45. So, sini 30, 35, 40, 45. So, kat sini, jap. Pen kuning. So, kita ambil, tolak kat sini 45. Ni 45 minit. Okay, so 12, the hour hand. Kita tak buat 11 lah. Tak buat 11 lah. Silap. Quarter to, betul lah. Okay, gambar 11 warna merah. Okay, so kat sini. Maksud dia pukul 11. Silap. Dapat pukul 10 kan. 11. Okay, macam tu. Dia mesti di antara sini lah. Antara sini ke sini lah. Logik sikit lah. Dia mesti nak kena bergerak ke sini lah. So, ini pukul 11. Okay, it's quarter to 12. Ingat kalau tu mesti gunakan awak punya mathematic skill. Kemahiran matematik untuk menolak. Kalau minit, 60 tolak 15. Kalau jam, tolak 1. Okay, next example. Half to 5. Okay, half to 5. Half tadi maksud dia 30. Jadi kalau nampak je tu, if you see the word to, kau jangan buang masa terus tolak. So 60 tolak 30. So bersamaan 30. Okay. 5, 5 tolak 1. Nampak je tu minus 1. So 5 tolak 1 bersamaan 4. So meaning the time is 4:30.
Okay, masa dia sekarang adalah 4.30, 4.30. So macam biasa, okay, jarum minute hand 30, pergi kat sini 30, okay, 5, 10, 15, 20, 25, 30, okay, and then 4 warna merah, so we go to 4 punya hand. Okay, sini 4.30. Okay. Okay, kita tengok lagi ada tak slide. Oh, ada lagi. Okay. Ni simple lah. Macam ni. Kalau nampak 2, you minus. Kalau nampak pas, tak ada masalah lah. You just boleh, you can just lukis lah for 30 ataupun for quarter. Okay, next is it's 5.20. Okay, 5.20. Okay, sebab ini paling simple. Ini kita baca dekat dalam analog. Okay, analog ataupun digital, sama je. 5, okay, 5.20. Okay, 5.20. So, lukislah gambarnya 5. Okay. Saya lebih suka lukis minit punya hand dulu. Okay. Sebab apa? Tak nak confuse. So, 5.20. So, 5, 10, 15, 20. So, panjang. Okay. And then 5, kita lukislah dekat ni, jarum pendek. Okay. So, 5.20. Okay. Ni simple kan? Okay. Next. Okay, and finally, okay, for this slide, okay, you are going to draw 235, okay, 235. So, the same thing, okay, 2, okay, ialah 2, okay, 2, okay, 35, okay, 35, 35. So, macam biasa, kita lukis dulu minute hand, 35, okay, 5, 10, 15, 20, okay, 25, 30, and 35. So, minute hand panjang, okay, 35, and then 2, okay, 2, 2, okay, so, okay lah, okay, 2, so, sini 2, 35, 2, 35. Okay, so, I hope you understand, okay, how, first one, okay, you understand number 1, how to read time. Okay, how to read time. Okay, tahu nak baca masa. And then, you know how to draw time. Okay, draw, nak lukis benda ni. And then, you know how to minus. Okay, minus time lah. Okay, minus time, nak tolak waktu tadi. Okay, kalau untuk hour, you have to dia punya rumus lah, hour minus 1, okay, kalau minute minus 15, minit ni 60 lah, okay, so hour ni tak kisah nombor apa, minit 60, minit mesti 60, okay, for 2 sahaja, okay, untuk 2 sahaja, okay, quarter 2, kalau pas ni tak ada masalah, okay, and then you know yang keempat is term. Okay, term in time. Okay, all the terms. Tadi term dia ada tadi kan, o'clock, 00, and quarter past, half past, quarter to. Ada 3 term kat situ. Tak banyak sangat, tak banyak. Tapi awak kena, ada yang term yang tu lah, awak kena main sikit lah. Okay, tu je lah. Half past, okay, half to 10, it's, okay. So, itu sahajalah, okay, for our today lesson. So, I hope you can read and draw, okay, the time. Okay, see you again after this. Okay, bye.